guys, இன்னைக்கு டே 9. ஸோ ஆக்சுவலாக ஸ்டோரி வந்துட்டு இன்னியுமே வந்துட்டு பாதி கூட தாண்டலை. ஆக்சுவலாக நிறைய பேருக்கு புரிஞ்சதில்லைன்னு தெரியல கேம் வந்துட்டு. நான் ஏன் வந்துட்டு இவ்வளோ ஸ்லோவாக போகிறேன்னா அந்த ஒரு ஸ்டோரி லைன் வந்துட்டு புரியணுங்கிறதுக்காக தான். ஆக்சுவலாக இது ஒரு ரியலாக நடந்த ஒரு கதை தான். அந்த யாகுசாங்கிறது வந்துட்டு ஒரு கேங்ஸ்டர், அந்த ஜாப்பனீஸ் கேங்ஸ்டர்ஸ். ஸோ அவங்கள பேஸ் பண்ணி ஒரு கதை. அவங்க வந்துட்டு அந்த ஒரு க்ரைமில் வந்துட்டு ஒரு லாயராக இருந்தார். அதுக்கப்புறம் தான் இவர் அதில் ஒரு விஷயத்தில் வந்துட்டு அவர் தோற்றதுனால அந்த ஒரு பொண்ணுக்கான நியாயத்தை கொடுக்க முடியாதனால இவர் வந்துட்டு அதுலேருந்து வெளியே வந்துட்டு டிடெக்டிவாக இருந்தார். அதுதான் இவரோட பாஸ்ட் அண்ட் ஃப்யூச்சர் ஏன்டா. ஸோ அதுதான் வந்துட்டு கேம் ஆக்சுவலாக. ஸோ அந்த கேஸ் வந்துட்டு என்னாச்சு, அதுக்கப்புறம் நிறைய கேஸ் இருக்குது ஆக்சுவலாக. அந்த ஒரு கேஸ் மட்டும் இல்லை. ஸோ அதுதான் கைஸ் அந்த கதையாக போகுது. ஸோ அதை பார்க்கலாம். என்னன்னு இதாண்டா அதுதான் நினைக்கிறேன். ஓஜா ஓஜா பரவாயில்லையே. 5 லைக் 3 பேர் கான்ஸ்டன்ட்டாக பார்த்துருக்காங்க. நேற்று போட்டது எவ்வளோ பேர் பார்த்தாங்க? இந்த இது 9 தான் போச்சா? ஆனால் 3 பேர் கான்ஸ்டன்ட்டாக பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. நைட் அப்போனா ஆகாதுரே. ஏய் 2-3 பேர் தான் பார்க்குறாங்க, அதுக்கு மேலாம் யாரும் பார்க்க மாட்டாங்க. நைட்டு ஆகாது சரியா? நைட்டு நீ இந்த மாதிரி எதனா நீ சொல்கிறல இப்போ கேம் விளாட்லான்னு அந்த மாதிரி போட்டுக்க. காலையில் ஒரு டைம் நீ அவங்க கூட விளாடு, அதுக்கப்புறம் எனக்கு சாயங்காலம் போட்டு விட்டு போயிடு, நான் விளாண்டுக்கிறேன் சரியா? எதுக்குடா கூப்பிட்றான்? Hello? This is Yagami-san. You gotta help me. Hoshino, யாரா அவன்? Hey, what's the matter? There's been an incident at the Gender Law Office. டேய் இந்த ஈவெண்ட் அந்த லா ஆஃபீஸில் ஒருத்தன் இருப்பான்ல அசிஸ்டண்ட்டா, சின்ன பையன் ஒருத்தன், இங்கே ஏதோ ஒரு பிரச்சனை நடக்குது அப்படிங்கிறான். What do you mean? There's something terrible happened. You gotta get on here. All right, I'll be right there. ஐயோ அது எங்கேயோ ஒரு மூலையில் இருக்குமேடா ஆஃபீஸு. பாரு இந்த கட்டத்தில் அங்கே கடைசியில் இருக்கும். வருவானு ஒன்றாவது இருக்கா நம்மகிட்ட உருண்டை இழுக்கிறதுன்னு வருவாங்க. வருவானோ நடுவால அவனுக்கு நீ கரெக்டாக கண்டுபிடிக்கலான்டா. ஒரு கூட்டத்தில் அவனுக்கு மட்டும் ஒரு மாதிரி இருப்பானுங்க, பல்கா ஒரு மாதிரி ட்ரெஸ்ஸிங்கில் இருப்பானுங்க. டே குரூப்பாக தான் நிற்பானுங்க, அதனால் நீ ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் அவனுக்கு தான். ஹமுரா வந்துட்டு போயிட்டானா என்ன? ஓஷினோ குன், வாட்ஸ் கோயிங் ஆன்? வேண்ட பின்னிட்டு இருக்கான். டே இவடா நமது லவ். டே வெயிட், வாட் தி யூ டிட் இட், ஸோ அட்மிட் ஆல்ரெடி. I told you I didn't do it. There is no point in lying. Hey. என்னாச்சு? இவனையே உட்கார வச்சுட்டு இப்படி டேய் விசாரிக்கிறீங்க? Yagami-san. காப்பாத்துங்க. Yagami-kun. எது யாகிமி-குன்னா? டேய் எல்லாரும் நம்மளை சேனன்னு கூப்பிடுறாங்க, இவன் குன்னுன்னு கூப்பிடுறாடா. டேய் என்னடா அர்த்தம் அதுக்கு? ஏண்டா இது என்ன இதை செல்லமாக கூப்பிடுறதா? செல்லமா தட்டு ஏண்டா? Mofu is here to Kushino. What in the world is going on?
I thought this was serious. Is this serious or பிரச்சனை என்ன டேய் மேல ஒரு பழி டேய் குற்றப்பழியை சுமத்துறாங்க அப்படிங்கறாங்க a crime and I'm innocent I tell you அப்புறம் சொல்றேன் well here we go போடு what is Hoshino being suspected of எதா கேக்குறது இப்ப in that case why is Mufi involved I just happened to drop in a work-related issue and you got dragged into this. Sauri's pretty worked up. I made inquiries and it sounds like Hoshino-kun is really the only one who could have done the deed. That's why Mufi is prosecuting the case for me. Prosecuting? Is that how it is? Hey. Hoshino-kun, what does Sauri-shan think you did? No. என்னது நான் அது உட்காந்து கால் பேசிட்டு அதை பண்ணிட்டு கிடந்தேன் சரி விட பிஸி பர்சன் ஆயிட்டேன் காலையில் she just upset about her stupid cake எடுத்து தின்ட்டானா அவன் cake yes I've been accused of eating the cake she had in the fridge அட பாவி இதெல்லாம் ஒரு பிரச்சனைன்னு கூப்பிட்டீங்க போயிட்டு கீழே ஒரு கேக்கை வாங்கிட்டு வந்து கொடுப்பியா ஏன்டா இதுக்கு என்னை வந்துட்டு 10 கிலோமீட்டர்லேருந்து கூப்பிட்றான் டே பாஸ் சண்டைக்கு நடக்குது வாங்க இங்கே Stupiki we are talking about this it was from Goto Geta it was a special event cake that I waited in lines for her டே லைன்ல நின்று வாங்கினேன் இந்த கேக்கு ஸ்பெஷலா இவன் எடுத்து திருடிட்டான் Is that really happening right now? Why is Hoshino being suspected? Hey. Okay, I'll buy it. Why is Hoshino-kun the most likely suspect? As the only one who knew about the cake. Only because she was bragging about having got it in the first place. How does that make me suspect? Okay, we need facts. When was the cake seen last? I went home around 8 p.m. last night and the cake was most certainly in the fridge at the time. I was here for another 2 hours so after that but nobody else came. Then presuming Hoshino-kun is innocent it had to be eaten between 10 and this morning அப்பனா இது நம்மளோட ஹெட் எடுத்து தின்ற போறோம். Are you sure you locked out the office? Okay. Yes, I'm sure. Z's. Not the Z's. There are no signs of forced entry, so I think the rules of hooked any external parties as the culprit. I see. And who unlocked the office this morning then? Yaar first dorming kadava. Jenda Shinsai got here before me, but he left as soon as I come in. Dey, நம்மளோட பாஸ் தான் பண்ணியிருக்கான் அந்த வேலையை. After the Mafushan arrived, Saurishan was the last to arrive. And that's when I discovered my cake was gone. The law or evidence bro. Dey, இந்த கேஸ்லாம் பார்க்கணுமா? But that would mean Benda Shinsai is also a suspect. He could have eaten it while he was around in the office. No way. He's a Japanese sweetsman. He doesn't go for Western cakes and pastries. ஒரு ஜாப்பனீஸ் ஸ்வீட்ஸை தான் விரும்பி சாப்பிடுவார். இந்த மாதிரிலாம் பேஸ்ட்ரி ஐட்டம் வெஸ்டர்ன் கேக்ஸ்லாம் சாப்பிட மாட்டார். அது நீ சொல்கிற அவன் அப்படி இல்லை. இல்லை கேக்கிலும் கூட வித்தியாசம் இருக்குது. கேக்குனாலே பிடிக்கும். You're up against our Hoshino-kun. Why don't you just come clean? Mufis-san, please. I'm telling you I didn't do it. The longer you hide from your crimes, the heavier the sentence is going to be, you know. எனக்கு மேலே நம்பிக்கை இருக்குது. நான் பண்ண கிடையாது. அப்ஜெக்ஷன் யுவர் ஆனர். டேய் எப்படி சொல்லியிருக்கான் ஒரு அப்ஜெக்ஷன் எந்திரிச்சு நின்று அப்ஜெக்ஷன். அது அந்த வக்கீல் வீராசாமி. He asked me if Rishan is pretty suspicious too. டேய் இவங்க தான் தின்றுப்பாங்கன்ட்டு இப்போ இவங்க மேலே பழிய போடுறாடி. Hey. Do you care to tell the court what you mean by the little comment? After Mafushan came in, I left my desk to go to the bathroom and let's just say I was gone.
டேய் இவங்க வரும்போது டேய் இவங்க வரும்போது இவன் டெஸ்கில் வந்துட்டு கீ வச்சுட்டு போயிட்டானாமா. டேய் 15 நிமிஷம் வர்றதுக்கு ஆயிடுச்சாமா. அப்போ இவங்க தின்றுக்கலாமல்ல அப்படின்ட்டு சொல்கிறான். Why would I? This is baseless conjecture. Do you have any evidence to back up your statement? Actually, I do. என்னடா சத்தம் இது? ஹா அப்படின்னு. Oh, don't think I didn't hear it. When you came in here this morning, your stomach growled. டேய் நீங்கள் காலையில் இங்கே வரும்போது உங்கள் வயிற்றுலேருந்து சத்தம் வந்துச்சு. டேய் இவன் சொல்கிறான் எவிடன்ஸ் இருந்தால் சொல்லுங்க அப்படின்னு சொன்னான். அவன் புழுகாதீங்க, இங்கே நீங்கள் காலையில் வரும்போது உங்கள் வயிற்றில் சத்தம் போட்டுச்சு. டே அப்போ நீங்கள் தான் எடுத்து தின்றுருக்கீங்க பசியில். டே வாட் யூ ஹியர் தட்? உனக்கு அது சத்தம் கேட்டுச்சா? டே எஸ் யூ ஸ்கிப்டு பிரேக்ஃபாஸ்ட் திஸ் மார்னிங், didn't you? You'll be hungry, so you figured you just peek in the fridge, and that's when you discovered an கொலை குற்றவாளியை கண்டுபிடிக்கிறான்டா நான். என்ன போயிட்டு கேக்கு திருட நான் பிடிக்க வைக்கிறீங்களா? Couldn't help yourself. You dug it right in, and I'm yes, you are. As a matter of fact, besides a growling stomach is hardly admissible evidence. Yagami-san, you are up. டேய் இப்போ நீங்கள் தான் முடிவு எடுக்கணும். I am. Please take my case and defend me. டேய் இதெல்லாம் என்னடா அது? டேய் if you don't, Sauri-san will glare at me for the rest of my life. Well, if you're talking business, I guess I can take this. Please? I'm counting on you. Apparently this is really happening. So the first place a good lawyer starts is the crime scene. Wonder if the rapper is still in the trash. So இதெல்லாம் ஒரு சைடு கேஸா ப்ரோ? டேய் எங்கடா இருக்கு? What the? I'm seeing that the trash can is empty. It's usually bursting at the seams. We take out the trash every day now on a rotating shift. And who was in the charge of it today? Jenda Shinsai. Even Jenda Shinsai pitches in. Avarlama and the kuppai kotraru. Well, it's more of a punishment for him. Sauri-san made him to do it. Yagami-san is really lazy about sorting his trash, so I kind of blew up at him. I said to him, don't you even consider the people who have to take trash out? Then he said, start pinching it on the trash duty. I'm surprised you have the guts to say that. Yagami-san. The other trash cans are empty too. It seems Jenda Sensei takes trash duty seriously. Hey, ஒரு நாள் தான் பண்ண சொன்னேன், ஆனால் ரொம்ப சின்சியராக பண்ணிகிட்டு இருக்காரு இந்த வேலையை. Noted. Thanks for checking. ஃப்ரிட்ஜ் எங்கடா இருக்கு மோல? Suspicious. Hey. So this is the refrigerator when the crime happened. Check panama. The ice tray is melted, or did someone forget to freeze it? No. No, couldn't be. Nobody's using ice in the winter, probably. And I didn't see anyone use it yesterday. Yarume use panna. Then why did it melt? That's interesting. Search for the cake wrapper. What the? No wrappers, but it looks like we got some milk cartons. They've been washed out and neatly compacted. Yagami-san. Those are Sauri-san's milk. They weren't there last night, so whoever was on cleaning duty must have done it. Sauri-san scolds anyone who doesn't tidy up after themselves. But there is 3 of them. She's not drinking that much milk, is she? I kinda doubt it. Maybe she threw for some reason. Yarra, comment பண்றாங்க. Obtained evidence. Investigate the situation. Okay. அப்ப
இவன் கண்டிப்பா இவங்க ரெண்டு பேர் இருக்காது. Yagami-san. Are you finished with the investigation? If so, we should start the hearing. Huh? The hearing? Are we really going to trial with this? Hey, Barra. ரெண்டு மூணு பேர் பார்க்குறாங்கடா. Of course, not for you, or should I say prosecutor Fiji. Are you prepared to present a case? டே இம்புட்டூண்டு ஒரு ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டது ஒரு கேக் சாப்பிட்டதெல்லாம் குத்தமாக சொல்லிட்டு இருக்காங்கடா. டே என்னடா இதெல்லாம், இவங்கடா இவ்வளோ காமெடியாக இருக்கிறாங்க எல்லாம். Fine, I've been dragged. டே அதை ஏன்டா எடுக்கிற ஃபுல் தூக்கம் வரலையா? டே காலியா பிரதர்ஸ் கேட்குது ப்ரோ, கேட்குது. எதையே ப்ரோ எடுத்தேன் நான்? எதையே நான் எடுத்தேன்? நான் எதையும் எடுக்கலையே, மில்க் டப்பாவை தான் எடுத்தேன். தூங்கலாண்ணா, 12 மணி ஆகும். Please. The court is now in session of defendant Ishai Hosino, prosecutor Fiji. Your opening statement, please. Well, the prosecution is familiar of the belief that Hoshino-kun is the only viable culprit. In your proof, the defendant is arguing that you yourself could be the culprit. Your Honor, I have a counter-argument to the assertion. Proceed, prosecutor Fiji. If I appeal to one who ate it, something that should be present is missing from the crime scene. Yagami-kun. Right, Yagami-kun. என்னடா இது, இதுக்கு மட்டும் வாய்ஸ் மாறுது. Yagami-kun. You can corroborate this statement. I take it. Me? If Mafuyu really ate the cake, something that should exist is missing. The proof of that is... Hey. What evidence could prove Mafuyu didn't eat the cake this morning? என்னடா எவிடன்ஸ் கொடுக்கிறது? All the ice cubes இதுதானே கொடுக்க முடியும். இதில் எதுடா? What evidence could prove Mafuyu didn't eat the cake this morning? குப்பத்தட்டி எடுக்கிறப்ப இவ இல்லை, இப்போ அது இல்லை. ஃப்ரிட்ஜே காமிக்கலாமா? இல்லை இது காமிக்கிறதா? Show this evidence. இல்லை யோசி யோசி யோசி. Evidence could prove Mafuyu didn't eat the cake this morning. ஆக்சுவலாக அந்த ஃப்ரீசர் வந்துட்டு நேற்று இவன் பார்க்குற வரைக்கும் அப்படியே தான் இருந்துச்சு. ஸோ ஆக்சுவலாக இது இருக்க வாய்ப்பு இல்லை. Hoshino was alone in the office until 10 PM last night. Jenda arrived first thing in the morning and left the office after Hoshino came to work. Mafuyu entered after that and lastly Shaori, the explains Shaori discovered that her cake was missing from the fridge. When Mafuyu got to the office that morning, she was so hungry her stomach growled. Hi bro, welcome to the stream. Okay, live bro. See, அப்படியே லைக் போட்டுருங்க. Hoshino went to the bathroom and was not looking at the fridge for 15 minutes. அந்த 15 மினிட்ஸில் இவனால் சாப்பிட்டு இது பண்ணியிருக்க முடியுமா? எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணியிருக்க முடியுமா? ஏண்டா இதேவே காமிக்கலாமா? Is that what you are referring to? No, that's not it. Really? I must have made a mistake. Pull yourself together, Yagami-kun. I need to tell you this over. If Mafuyu really ate the cake, something that should exist is missing. The proof of that is... ஐயோ தப்பா பண்ணிட்டாமே. இதே காமிச்சிடலாமா? Is this what you are referring to? No, that's not it all. Really? I must have made a mistake. என்னடா இது, எதுவுமே இல்லைங்கிறாங்க. வயிற்று பிரச்சனையாக தான் இருக்குமா அப்போ? Is that what you are referring to? No. என்னடா எது சொன்னாலும் இல்லைங்கிறீங்க.
No. அட போங்கடா டேய். என்னடா எதுக்கு இல்லைங்கறீங்க? கடைசில அந்த குப்பை தொட்டியில தான் நிக்குது ரெடி. Surendra, the trash can at the scene was empty because its contents were removed this morning. அட போங்கடா. என்னடா இப்படி நீ யோசிக்க வைக்கிறீங்க? டேய் அஞ்சனா ஒரு ஒன்னாவது நம்ம ஏதோ ஒரு அட்டெம்ப்ட்ல ட்ரை பண்ணி கிடைச்சிருக்கணும். கடைசியே கிடைச்சது பத்தியா? ஆனா நம்ம கரெக்டா யோசிச்சாதான் எஸ்பி பாயிண்ட் ஏறும் ஏண்டா. Okay. Yes, Genda Sensei was the first one in the office today. And that's probably when he took out the trash. Which means if Muffy had eaten the cake, she would have had to discard the wrapper afterward. இப்போ அவர் போனதுக்கப்புறம் சாப்பிட்ருந்தா வந்துட்டு அந்த ரேப்பர் வந்துட்டு அவங்க இங்கே தான் கிடந்திருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க. And since we all confirmed that the trash can is empty. Hey. Oh, you have a point. Right, there was no wrap in the trash can, which means I couldn't have eaten the cake. And we thoroughly searched every trash can. They're all clean as a whistle. I see. This is pretty conclusive evidence. Hold it, Saurishan. I can present a counter argument. Okay. The court will hear the defense objection. While the wrapper may not be in a trash can, we can't rule out that you didn't hide the evidence. Objection. Predictable, Yagami-kun. I like to present the court with some new evidence. New evidence? While you were sketching the room, I performed my own investigation naturally. Let's find this document of sorry, this got my என்னதுடா இது? இங்க படிக்க தெரியாது மேடம். It's a notice of a planned power outage. Huh? Relevance prosecutor. It seems there was a blackout last night, scheduled from 11 p.m. to 9 a.m. the next morning. I do remember Genda Shensa saying something about that. He warned the whole office not to keep anything in the fridge or it would spoil. நாளைக்கு வந்து பவர் கட் இருக்கும், ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு ஃப்ரிட்ஜில் எதுவும் வைக்காதீங்க, ஸ்பாயில் ஆயிரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. Hey. Oh, I remember that too, but I had something urgent come up, so I left and forgot all about it. But நான் எல்லாம் மறந்துட்டேன் அப்படிங்கிறான். That means precisely if the cake was left inside the fridge with no power on it, it was spoiled. அப்பனா அவன் தான் எடுத்து போட்டிருப்பானா ஜெண்டா சென்சாய்? ஃப்ரிட்ஜில் வந்துட்டு எடுத்து வச்சு நாசமாக போயிருக்கும் டேய், அதனால அவன் எடுத்து அப்படியே குப்பை தொட்டியில் போட்டு எங்கேயும் கொண்டு போய் போட்டிருப்பான். ஏன்டா? Despite being winter, it's been unseasonably warm. And if anyone ate it, they know it was spoiled after a single bite. Right. And there is no way anyone would go through while eating the whole thing. But the whole cake has vanished. Someone must have devoured the fresh cake. There is only one span of time. Where's that possible? No, this morning after the cake would have spoiled. But last time when it was still fresh. Okay, wait. I'm afraid so. Hoshino-kun, the only one who could have eaten it was the one who was closed up. Hoshino, it can only be you. No way. ஏன்டா இப்படி கத்துறா? அது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருக்காங்களுக்கு பவர் ஷார்ட்டேஜ் ஆனதுனால அதில் வச்சுருந்தா கண்டிப்பாக அது வந்துட்டு ஒன்றும் கெட்டு போயிருக்கும், இல்லாட்டி நல்லா இருக்காது. அதனால் ஃபுல்லாக யாருனாலும் தின்றுக்க முடியாது. யாராக ஒரு ஃபுல் கேக்கையும் வந்துட்டு ஏதோ பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்படின்னு சொல்லும் போது அப்போ நீ தான் இந்த டைமில் இங்கே இருந்திருக்க, அப்போ நீ தான் சாப்பிட்ருக்கேன்ட்டு அவ சொல்கிறா. இல்லை நோ அப்படிங்கிறான். இதான் என்ன சொல்கிறது? Objection. Excuse me. Does the defense have further arguments? Yes. I think it's too early to pronounce a verdict. There's one more possibility. This better be good. The cake wasn't the only thing that was missing from the fridge, and I have evidence to prove it. Idana. The milk Saurishan put in the fridge has been dumped, washed out, and neatly compacted. In other words, the milk was also removed from the fridge. 3 cartons to be precise. Genda Sensei must have done it during the cleaning duty. அவர் தான் வந்துட்டு இந்த க்ளீன் டியூட்டி பண்ணியிருக்காரு. அந்த கேக் வந்துட்டு நல்லா இல்லாதனால இன்னும் ட்ராஷில் போட்டு அப்படியே கொண்டு போய் போட்டிருப்பாரு, இல்லாட்டி அவரே தின்றுவார் அப்படின்னு சொல்ல போகிறாங்க. I'm not following Yagami. Let's consider what would drive Genda Sensei to do this. Why would he discard 3 milk cartons at once if there was some left? You're right, that's certainly an odd thing to do. Why? There is one particular piece of evidence points to the logic behind its action.
எந்த இது வந்துட்டு what evidence explain why gender sensory threw away 3 milk items at the same time? இதா Check this out. Well, Defense, does this line of reasoning have a point? What would happen to milk left inside the fridge for a whole night without electricity? I believe it would go bad. And if gender sensory who had clean duty found the milk that gone bad, he probably would throw it away. Oh, then it seems the prosecution is beginning to see the light, which means the true culprit that ate Saurishan cake is nobody. No one ate the cake. In other words, there is no culprit to blame. John? What? I can't believe this. hey, You are implying Gender Shinsei threw away the spoiled cake? Yeah, that's about the sum of it. Sauri said herself that she hurried home last night due to an urgent matter. The outage slipped her mind entirely. Thus, when Gender Shinsei found the cake had spoiled. இதெல்லாம் ஒரு கேஸ் ஆகி. So you're saying I kind of jump to 2 conclusions. சீக்கிரம் முடிவெடுங்க. அவனே சொல்லுவான் பாருங்க இப்போ. Oh. Quite a crowd in here. What brings you by Yahami and Mafuyukun? Welcome back, Gender Shinsei. Say who left the cake and all the milk in the fridge overnight. யார் அதை வச்சுட்டு போனீங்க? And I practically beat you guys over the head about the தலாப்பாடம் அடிச்சுக்கிட்டேன் நேற்று பண்ணி வைக்கிறீங்கன்னு. And on the day I had cleaning duty of all days, it's rude to make people throw away spoiled food, you know. கரெக்டாக சொல்லிட்டு well, having to deal with the old spoils, I understand the meaning all too well now. I'm so sorry. இப்போ டக்குன்னு எந்திரிச்சு எங்க இதுக்கு நீங்க பதில் சொல்லி ஆகணும். Thank you. காசு குடுறா காசு குடு. And I sent them solution to cleaning duty for 1 month straight. இப்படி என்னைய பொய் பொலி சுமத்துனதுனால அவங்க 1 மாதத்துக்கு அவங்கள வேலை பண்ண இது க்ளீனிங் டியூட்டி அவனுக்கு கொடுக்குறாங்கம்மா. I'm sorry. There are no words to express my remorse. As my defense, I like you to have this Yahami-san. எவ்வளோ கொடுத்தான்? 2 லட்சத்தை தாண்டி போயிடுச்சு. 50,000 கொடுத்துருக்கானா? எவ்வளோ காசு எதுக்குடா கொடுக்குறான் நமக்கு? ஏண்டா இதெல்லாம் ஒரு கேஸுன்ட்டு ஏண்டா இது சும்மா சாப்பிட்றக்கு ஏதாவது வாங்கி கொடுப்பானா? பட் லாயராக நீ இப்படி யோசிக்கக்கூடாது. நீ நிறைய கற்றுக்க வேண்டியது இருக்கு. கேஸ் க்ளோஸ். ஐ கேஸ் pretty turbulent day for the criminal justice system. என்னை விடுங்கடா, எனக்கு வேறு வேலை இருக்குடா. ஓகே இப்போ நம்ம சீரியஸாக போக போகிறோம். ஸோ ட்ராக் மாறலாம் வாங்க. ஏண்டா மசாகாசோ குரிமோட்டோ இவங்க தான் இப்போ செத்தானுங்க. இவன் தான் கொன்னான். ஏண்டா டோஜோ கிளான் மெம்பர் குரிமோட்டோ சடன்லி ஷாட் டு டெத் பை கியோரி கிளான் மெம்பர் அஸ் ஐயோ ரெப்புடேஷன்ரா. வண்டி எடுத்துகிட்டு போக முடியல. அதுக்கெல்லாம் படிக்கணும்டா. இல்லை இங்கெல்லாம் படிக்கிறதுக்கு எத்தனை 3-4 வருஷம் ஆகணும். 5 வருஷம் ஆகணும் படிக்கிறதுக்கு. இந்தியன் லா தான்டா பெருசு. அதை படிக்கிறதுக்கு மனுஷன் choice.
இவ்வளோ பிளட் இருக்கோட உனக்கு. சரி போயிடலாமா? போலீஸ் தப்பிச்சிட்டேன். இப்போ போய் அவனை அடிச்சுட்டா. என்னடா இவன் இவ்வளோ பெரிய தடிமோடு ஒருத்தருக்கான் இங்கே. டஃப்பாக ஆயிடுச்சுடா. இப்போவே டஃப்பாக தான்டா இருக்கு. அவன் எவ்வளோ பெரிய ஆளு பத்தியா? என்னடா ஏடா அது? என்னடா இது? என்ன இது? வாட் இஸ் தட்? சம் வியர்ட் பேர்ட் நோ? என்னடா இது? விக்கு பறந்த மாதிரி இருந்துச்சு. எங்க இருக்கு? விக்கு தான். எவன் விக்குன்னு தெரியலையே. பையன் தான் எவன் விக்கு போட்டிருக்கான். தட்ஸ் ஃபைன். யாரா யாரா அவன்? ஐயோ திரும்ப பறக்குது. ஆர்டிஸ்டா? இது ஒரு சைடு கேஸ். ஆடி சைடு கேஸ் கொடுத்தாங்கடா எனக்கு. மெயின் shit. Excuse me. Hey, you okay man? I think I sprained my ankle, but more importantly my hat. தம்பி அது hat இல்ல, இது wigன்னு சொல்லி பழகுங்க. Hat, that was most certainly a wig. I'm sorry but you have to go after it, please. Say what? It's an emergency. I don't know what I do with it without it. I'll pay you. Come on, help me out, brother out. Fine. காசுலாம் வேண்டாம், சும்மாவே அதானே. Wait a sec. டிக்கே ஓடாதுடா. Wait a sec. கொடுத்தண்டா ஆகலடா சரியா. எங்கப்பா வேற நடுவால. என்னடா இதுக்குள்ள ஆவி எதா இருக்கா என்ன? ஏண்டா பாத்துற என்ன ஆவி எதா இருக்கா என்ன? அதான் இது அவங்ககிட்ட போய் கொடுத்து நான் என் மிஷனை முடிச்சு. ஏண்டா சௌரி முடியத்தான் சௌரி முடி பார்க்க ஓடிட்டு இருக்கேன். Finally got it. And I went on. It's really fast hat. That was pretty crazy man here. Thank you. Aren't you going to wear it? Nah, I can't put it when anyone's watching. Which brings me to the next point. Do I look familiar to you? Now that you mention it, I do feel like I recognize you. I guess you'll find out when you turn on your TV. Mind letting me explain really quick? Sure. No one's looking. So in the யாரும் பார்க்காத இடத்துக்கு நம்மளை கூட்டிட்டு வந்துக்கிறான்டா. No, that I can tell. All right, here goes. That wind was
was rather mischievous. I'll feel drowned by priest. Perhaps my old friend, the wind, got jealous of how much sunlight I've been taking in lately. What a crap. I'm a drama artist. Huh? What a heel I've been. I should introduce myself. I'm Toyota Congo and the idol. Huh? You're an idol? Oh, you don't know me? Here I was thinking I was famous. I'm famous today. If rumors are to be believed, Toya Congo is the fire behind a certain subset of every woman's desire. இவனே என்னடா இவனே ஹைப் பண்ணிக்கிறான் இவனே. டேய் தம்பி அந்த அளவுக்குலாம் ஏசிக்கிறீங்க. டேய் நீங்கள் தம்பி தான். டேய் so I see. So who might you be? You got a mean friend? I run a private eye business in Kandrocho. இதுக்கிட்ட மாற்றி பேசுகிறான். கண்ணு பிஸ்னஸ் பண்ணுறேன். Well, I do apologize for taking you to such place as this. My son, my face is such a well-known commodity. I can't let people see me like this. I guess that's understandable. But I do have a favor to ask. Can you keep that hat a secret? Toyo Tokanago is a singing and dancing idol with a silky smooth hair that flits about in the breeze. If people were to find out silky locks were just a hat, அது என்ன கண்டுபிடிச்சாங்கன்னு என்ன ஆகுறது? என்னடா அது 1 lakh என்ன கொடுத்துருக்கானா? என்ன இந்த காசு அவனுக்கு வேற எதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம்? நமக்கு என்ன கொடுக்குறானுங்க? அதானே he came in like a gale and left like a breeze. நான் வந்தான் டேய் அவனா போறான் இங்க இரு. நான் தேடி வரல இங்க சைடு மிஷன் அதான் வந்து நீ கேம் சென்டர்னு போட்டிருக்காது. இங்கே எவனா இருப்பான்னு நினைக்கிறேன். ரோடில் மறுபடியும் இந்த குண்டு பையனை பார்த்துட போகிறான். ஏண்டா இவன் அந்த கேங் தான்டா அடிச்சு சொல்கிறேன். ட்ரெஸ் பார்த்துன்னு சொன்னேன். கிட்ட வாடா. And stay down. அந்த குண்டை வந்து know when to put a fighting stance is essential part of a combat. Being in a fighting stance is required to perform certain moves enable you to easily strafe around your opponent. One-on-one battles. Locking on. If you enter a fighting scene, you will automatically lock on to the nearest enemy. When you got too far from the enemy or another enemy comes between you and the target, R1 கொடுத்தா மாறுமா? இவன் மேலே புதுசு நான் கொஞ்சம் தான் இருக்குது. அதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு ஏற்றிக்கலைங்க. ஆமாம் அவனுக்கு தான் ஒரு மாதிரி ட்ரெஸ்ஸிங்லேயே போவானுங்க. உனக்குலாம் அதே தான் நினைக்கிறேன். இல்லை அந்த விஆர் கேமா இங்கே தான் இருப்பான் அவன். இந்த இடமா இங்கே இருப்பான்னு நினைக்கிறேன். ஹிகாஷி தல் Yagami, what are you doing here? நீங்க என்ன பண்றீங்க? Just here to chat. உங்களோட பேசலாம் வந்தேன். Never mind. Gotta worry about that now. He's in no position to be coming after you anymore. You mean because of the shooting?
Yeah, it really shook It him really up. shook me up. He's He's been been MIA ever since that night. Most important. Went into hiding even before the cops came. So, what do you want? உனக்கு என்ன வேணும்? Don't just stand there. You're a guest. இங்க எதுக்கு Take a மரமாட்ட seat. நிக்கிற? உட்கார்றா. டேய். Sounds like the family's a mess right now. Got that right. நிறைய பிரச்சனை போகுது. The office is crawling with cops. Gonna head over there myself once I'm done with this. Why? Gotta shore up the defensive line. The whole family's on duty for this shit. Right. எல்லாம் டியூட்டில இருக்காங்க. I'm just wondering, why'd the Curie decide to come after you now? Yeah, They've been pretty quiet. It's obvious. Their second in command's in town and ready for war. Took the train up from Kansai and everything. அவங்க இப்ப Who's this வாஸ்க்கு guy? ரெடி ஆயிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கறாங்க. Name's Satoshi Shioya. The guy's a natural-born fighter. And soon enough, he'll be chairman. அந்த And he's கிளானோட the one who சேர்மனா ordered the shooting? No doubt. Though he was targeting Hamura, not Kurimoto. அட போறா. What makes you say that? சரி. Take a look at this. It's a shot of Kurimoto right after the shooting. Tough. ஓகே गाइस ஏதோ கொஞ்சம் டெக்னிக்கல் இஷ்யூ மாதிரி இருக்கு. நான் நாளைக்கு லைவ் கண்டினியூ பண்ணலாம்னு இருக்கேன். சரியான மாதிரி இருக்கு. To look at. Man got bullets through both eyes. That's not what I want to show you. சரியாச்சா? Look at his clothes. His clothes? What about them? The captain was wearing the same jacket yesterday. Wait. They're about the same age, and they look the same from behind, too. Safe to say the captain knows who they were really after. So the Curie attack was meant for Hamura specifically. ஓ அதே ட்ரெஸ் தான் அவனும் போட்டிருக்கானா? ஹமுரா போட்ட ட்ரெஸ் தான் அவனும் போட்டிருக்கானா? ஹமுரா தான் கொல்ல வந்திருக்காங்க. பட் ஆனா அவனுக்கு பதிலா இவன் செத்துட்டான். Explains why he went into hiding so quick. Funny how this all worked out. You don't look very worried. If the Kyore are gunning for Captain Hamura, why wouldn't they go for the guys who set him free too? What? You think they're coming for me? Coming for me. If anything, Shintani's the one who should worry. After all, he was Hamura's lawyer. He won't stand a chance with Yakuza gunning for him. If I were you, I'd at least give him a heads up. ஸோ இப்போ வந்துட்டு இவனை தான் கொல்ல வந்திருக்கிறாங்க ஹமுராவை. ஆனால் இவனை மாற்றி கொண்டுட்டாங்க. ஏன்டா ஜெத்து போயிட்டான். ஏண்டா ஐயோ திரும்ப வந்துட்டேன். ஏய் அவன் வந்துட்டு இதுக்குடா சும்மா ஏன் மூஞ்சி பார்த்துட்டு இருக்கேன். Oh hey, caption message takes me back on this Ocean Series 2 300 Flounder. நீ எடுக்கலாமா? நீ 2 தடவை எடுக்கலாம். Squid. Okay, bye. அதெல்லாம் வச்சு இரு நிமிஷம். மெட்டீரியல்ஸ் யூஸ் ஆகும். ட்ரோனுக்கு மெட்டீரியலாக யூஸ் ஆகும். ட்ரோனுக்கு ஆமாம். கால் Kim-san? How's my favorite know-it-all doing? Good? Kim-san, யாரா அவன்? Who is this? Sai, you know, from the Keihin gang. Keihin gang. And you're calling me why? Yakami-san, do not நம்ம listen to him. சண்டை ஓட்டான்ல. Shut your mouth. Kim-san, you okay? You want to see your friend alive again?
டேய் அந்த ஒரு கடைக்காரங்கிட்ட வம்பிழுத்தானுங்கல்ல. That bastard. அவனை பிடிச்சா தொந்தரவு பண்ணிட்டு இருக்காங்க. டேய் சுரேந்திர சிண்டானி அப்புறம் பார்க்கலாம். முதல்ல போயிட்டு இவனில் பத்தரலாம், ஒரு கை பத்தரலாம். எங்கே இருக்கானுங்க? இங்கே இருக்கானுங்க. தள்ளுறா இங்கே ஒருத்தன். வேலை இருக்கிறப்ப தான் சண்டைகள் வந்துட்டு இருக்கு. அடுத்த ஸ்ட்ரீட்டு போகிறதுக்குள்ள வேற வேணா சண்டைக்கு வந்துடுவான். சாப்பிட்றதுக்கு மட்டும்தான். வெல்கம் சார். வெல்கம் இதே ரெண்டு சொல்லிடலாமா? ரெண்டு பர்கர் தின்ட்டு போகிறேன். Acquired a Komoro coupon since you used or more discount next time visit பண்றப்ப இந்த கூப்பன் கிடைக்குமா? It's the spot. Back to it. ரெண்டுமே arigatou gozaimashita. Thank you. சரி தம்பி. வேலை இருக்குப்பா. ஃபைட்டுக்கெல்லாம் வரல அவனு. Kim-san. Yakami-san. I'm so sorry. I'm so sorry. I forgot how much you pissed me off, know-it-all. And I forgot how dumb you look, so we might as well call it even. What was that? So, this is our guy, huh? I've heard a lot about you, Yagami-san. Rumor has it you're a skilled little skull buster. Thanks. The name's Honda. Renji Honda from the Keihin gang. Pleased to meet you. Honda, shut up and help us kick his ass already. Help you? Come on, boys. Dude, Honda. What the fuck? What the hell are you doing? I was looking forward to this fight. Not gonna waste it by just dogpiling the guy. Be glad to give you a taste too if you disagree. Hey, what's your deal? Just want to fight you. That's all. Huh? That's the whole reason I joined the Keihin. Locking fists with tough bastards like you. So come on, let's tango. Sorry, but I really don't have time for this. Fighting's the only thing that keeps the world spinning, Yagami-san. I know you agree. Now, enough talk. I'm ready for some fun!
Hey. இல்லடா அவன் காமிக்க மாட்டேங்குது அதை சொல்லடா சொல்லு ஏண்டா நான் வேணும்னடா பண்றேன் வாரு பாத்தியா இந்த வாரு எவ்வளவு வந்துச்சு பாத்தியா டேய் கஷ்டம்டா சரி விடு இந்த தடவை கொட்டை கொடுக்க சரியாவே வாக்கல எப்படியே அடிச்சு முடிச்சலாம் பார்த்தேன் உரட்டத்தனமா அடிக்கிறான் நீ வேற Now, enough talk. I'm ready for some fun! மாட்டான்டா ஏய் அவன் அடிக்கிறான்டா அந்த மாதிரி நான் என்னடா பண்ண முடியும் முட்டு சந்தில நிக்கல அவன் எங்க போனாலும் குத்துறான் அப்படி மூம குத்துறான் நான் என்ன பண்ணு அவன் ஆக மாட்டாங்க ஏண்டா அவன் எங்க போனாலும் குத்துறான்டா அடி வாங்க வந்தா அவன் முரட்டத்தனமா அடிக்கிறான் தப்பு பண்ணல பாத்தியா சரி இப்ப டெக்னிக் தெரிஞ்சிச்சல்ல You're even beefier than I'd heard. This is freaking great. I'm not too big on fighting for no reason though. Oh yeah? Looked like you were having fun to me. You're a natural born fist flinger. But I think we're done here. What? Random bystander phoned the coppers on us. They'll be here any second. Go. What about your fight? I thought that's what keeps the world spinning.
Can't exactly fight you if you're rotting away behind bars. Let us go. Yagami-san, hurry. Okay. Hey, that was a real hoot. Let's do it again sometime, Yagami-san. எங்க நல்லவன் கோத்து விட்டான்ல போலீஸ் கிட்ட போலீஸ் தரத்தும் போயிரு நல்லா மாயம் வச்சாமோ We should be safe now. Manhole kulla Who was that guy, Kim-san? You do not know? That was Honda, one of the Keihin 4. The what? Keihin 4. It's what they call the 4 highest-ranking members of the Keihin highest gang. ranking fourth. Kasai, Honda, Sakakiba, Koga. And Koga. Each of the 4 has their own faction, and countless thugs doing their dirty work for them. So there are 2 more? Yes, and I hear Koga's faction is the strongest of them all. Yes. Word on the street is that they line their pockets selling weapons on the black market. Not even the Yakuza are keeping up with how powerful they have become. Well, then let's hope this Koga guy stays far away from us. So sorry. I'm afraid it's my fault that they are coming after you. That's all good. Please, just be careful, Yagami-san. You too, Kim-san. சரி போறதுதான் போறேன் டேய் சாப்பிட்றதுக்கு கொடுத்துட்டு போ Depending on where you are in the story and how much time has passed, there may be more Keihin gang members roaming the streets than usual. நிறைய வந்துகிட்டே இருப்பான்னு சொல்கிறாங்களா அப்பப்போ நிறைய கெய்ஹின் கேங் லீடர்ஸ்லாம் பார்க்கலாமாம்மா டேய் அவனுங்களாம் த்ரெட் லெவல் அதிகமாக இருக்கும் build up alcohol tolerance அதெல்லாம் எதுக்கு இது அடக்கியடா இதெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு என்னடா பண்ணுறது என்னடா இது ரைஸ் ரோல்லாம் வச்சுக்கிட்டு என்னடா பண்ண போகிறேன் ஏன்டா இந்த டைஸ் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக ரோலாக இதாகும்ல நிறுத்துறதுக்கு அது ஸ்லோவாக உருளும் அதனால் ஈஸியாக சான்ஸ் இருக்கும்ல சும்மா அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்வர் கொடுத்தேன் மறுபடியும் இங்கேயா ஆஃபீஸ்க்கா அது ஷின்டானிகிட்ட போய் பேசணுமா அவங்ககிட்ட தான் போய் பேசணும் வருவான் பாரு எவனா சண்டைக்கு யாரா You don't give up, do you? எல்லாம் பெருசு பெருசாக இருக்கானுங்க Really, guys?
அதான் நீ என்றெல்லாம் சண்டை வச்சுக்காதீங்க. நல்லா மார்ஷியல் ஆர்ட் ஸ்பெஷலிஸ்ட். ஷின்டானியை போய் வான் பண்ணணும். இப்போ இங்கே பாருங்கள், அவங்க இந்த மாதிரி பிளான் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. இந்த மாதிரிலாம் தான் நடக்குது. இப்போ கேஸில் நீங்கள் வந்துட்டு ஆக்டிவாக இருக்கீங்களான்னு தெரில. இன்னும் இந்த மாதிரி தான் ஆக்டிவிட்டீஸ் நடந்துகிட்ருக்கு. நீங்கள் உங்களுக்கு எதுவும் தெரியல ஏன்டா. ஸோ இதாக இருந்துக்குங்க. எப்போ வேணால் உங்ககிட்ட வந்து பிரச்சனை பண்ணலாம். Shintani inga. Excuse me. Oh, is Shintani Shinsai not here? Beats me. What do you need him for? Just wanted to ask him about something. I trial back later. Hold on a sec. Yagami. You plan on twiddling your thumbs until Shintani comes back. Are you bored? Well, I can't say I am busy. Good. Then I got the perfect job for you. என்னடா வேலை கொடுக்குறான் நமக்கு இப்போ? I have a client who needs a bodyguard and I want you to fill the post. A bodyguard? What kind of clients are you taking these days? Suggesting it's just a messy custody battle that's going to court. I am representing the mother. Her name is Azusa Otaki and her doctor is Karin. They are set to appear in domestic affairs court today and like you to protect them until they get there. அவங்கள பாதுகாக்க சொல்றாங்க. Who do they need protection from? Apparently the father was Yakuza until very recently. Recently the Yakuza anana. The way she tells it, she got into a huge fight with him and had to flee with her doctor. Very sandan chattingana. So you are giving her a bodyguard just because he's ex-Yakuza? Isn't that a kind of overreaction? யாரு? நானா? ஆமாம், நம்ம அந்த அவங்க கூட தான் ட்ரெயின் ஆகிட்டு இருந்தோம். Yes, husband name is Jin Otaki. It might not even come to it, but can you protect you from how does? Karravan? Yep. Alright, seems pretty clear. Who knows when Shintani Sensei will be back anyway, so I guess I'll help. Thank you. அது வர வரைக்கும் நான் இது பார்க்குறேன் அப்படிங்கிறானா? ஏண்டா? Hey. By the way, ever heard of Shinoi Oikawa the lawyer? Oikawa? No, don't think I have. He's representing the father, but he's formerly one of mine. Huh? He worked here? Yeah, he was gone before you started. நீ வரதுக்கு முன்னாடியே போயிட்டான் அப்படிங்கிறான். One of the elite types who passed the bar really early in life. சின்ன வயசுலேயே வந்துட்டு எலைட் லிஸ்ட்டில் சேர்ந்தாங்கனாமா டே. பட் he wanted to win his cases by any means. அவன் ஏதாவது பண்ணி ஜெயிக்க வைப்பான். லஞ்சம் கொடுத்து இல்லாட்டி பிளாக்மெயில் பண்ணுவான். I'm surprised I haven't heard of him. Then he was good, had some real potential. That's why I came down hard on him about changing his face. அவனுக்கு நல்ல பொட்டன்ஷியல் இருக்குது, பட் ஆனால் இப்போ தப்பான வழியில் யூஸ் பண்ணுறான். I had no choice. I fired him. அதனால தான் அவன் ஃபயர் பண்ணிட்டேன் அப்படிங்கிறான். But all it did was give him a chip on his shoulder. I swear the man only lives to beat me now. என்னை ஜெயிக்கிறது தான் இப்போ வந்துட்டு துடிக்கிறான் அப்படிங்கிறான். Out of revenge for firing or something? Yeah, but living for revenge just makes you sloppy. He'll probably never learn. Okay, உங்களுக்காக முடிச்சுட்டு வரேன். எனக்கு ஷின்டானி வந்துட்டு காமிங்க, அவங்ககிட்ட பேசிட்டு நான் இன்னைக்கு லைவ் முடிச்சுக்கிறேன். ஏன்னா உங்களுக்கு ட்ரெஸ் வாங்கிட்டு போனோமா நம்ம அப்போ? ஆல்ரைட், I'll go find her. அவங்க இன்னும் நான் ட்ரெஸ் வாங்கல, அவங்க ட்ரெஸ் வாங்கிட்டு போய் கொடுக்கணும். சர்ச் ஃபார் அசூசா ஒட்டாக்கி. அவங்க எங்கடா போய் சர்ச் பண்ணுறது நான்? பாவிகளா, நீ எவ்வளோ தண்டா நான் போகிறதுக்கு? ஆமாம், இந்த மூலையிலேருந்து அந்த மூளை கொண்டு போய் விடுறானு பற்றியா? ஆமாம், இல்லை 2 பேர்லாம் இருக்க மாட்டாங்க.
Good night, good night. The road owner irupano. Say. Parane torpide. No torpide undirukanu. போயிட்டானு போய் பார்த்தா இன்னும் போயிட்டானு அதுக்குள்ளேயே பார்த்தேன்டா அப்போனா ஒரு தெருவுலேருந்து இந்த ஒரு தெரு லாஸ்ட் வரைக்கும் தான் வருவானுங்க ஏன்டா இதான் எடுக்க வந்தேன்டா Oh, is this wife I am supposed to be protecting? இவங்க தாதா Oh, that must be her. Excuse me. Ma'am, are you Azusa Utaki? Who are you? I'm Yagami. Gender Sensei asked me to look after you today. Oh, Yagami-san. Yes, Gender Sensei did mention you. Well, nice to meet you. Is your Dr. Aha? Karin? You didn't see her? No, I didn't. Really? She was here just a second ago. I got so focused on the clothes, I guess I didn't realize. Is she lost? That's not good. She's an easy target for the husband if she is alone. Yeah, இவங்கள வச்சு ஏதாவது பண்ண பார்க்குறானா கொலை பண்ண பார்க்குறானா மிரட்டி பிளாக்மெயில் பண்ணி இது வாபஸ் வாங்க வைப்பாங்க நினைக்கிறேன்டா I'll go look for her. Stay here in case she comes back. Okay. Maybe someone around here saw something. I should ask around. Ikalamoda visarikano. Excuse me. Have you seen this child? I can't seem to find her. Oh, I think I saw her earlier. Huh? You did? Yeah, she was strolling toward Nakamichi Street. Toward Nakamichi Street? Thank you. என்னடா இவ்வளோ தூரம் நடந்து போயிட்டாடா அந்த குழந்தை காலில் சக்கரங்க இது கட்டியிருந்தாடா ஏண்டா Hi bro. இது கீழே போக முடியாதுடா சப்வேக்குள்ள எல்லாம் குழந்தைய தேட போறேன்டா கம்முன்னு கூட இந்த குழந்தை இங்கே எங்கேயா ஆடிட்டு இருக்குமா இங்கே இருக்கு அந்த குழந்தை என்னடா ஏதோ கையில் ஏதோ வச்சுக்கிட்டு உட்காந்துருக்கா She looks like Karin Chen in this photo. You're in Karin Otake, aren't you? Who are you, mister? My name is Yagami. Gender Sensei hired me to look after you and your mother. She lost track of you. So mom suddenly cares about me. I'm big enough to do what I want. So leave me alone. I can't do that. If mom and dad want to get divorced, fine. I wish I could just go live by myself. அவளுக்கு பிடிக்கலையா அந்த குழந்தைக்கு இவங்க ரெண்டு பேர் பிரியறது Is she really that nonchalant about the divorce? எனக்கு அதை பற்றி ஒன்றும் தெரியலைங்கிறாளா What are you doing here? யாரா நீ
Apava. I was looking for you there. You sure you should be doing that? Your mother would be pretty upset if she found out. I don't care. For former Yakuza who do anything to get his doctor back, he doesn't seem too desperate. I wanted to give you something. Stop! What are you doing? You're doing wandering off like that. Hey. Eh? I told you I was going for a walk. I said okay. Well, I must not have heard you right. Come on, Azusa. You really want to go through with taking full custody of Karim and his divorce? I couldn't be more serious. Karim would never reach have full potential with you around. உங்கிட்ட இருந்தா எங்கே ஒழுங்கா வளர மாட்டா. Come on, Karim. We need to be getting back to gender sensuality. Oh, okay, bro. என்ன அசைன்மெண்ட்டா? ரெக்கார்டா? Record. I told you it a divorce for all like இன்னும் குழந்தை பிச்சிருச்சு கிழிச்சு போட்டுருச்சு டைவர்ஸ் பேப்பரை விடுதலை பத்திரத்தை கிழிச்சு போட்டு. What do you think you are doing, young lady? I said let's go. பார்த்தவ இருக்கா? She sure as hell doesn't hold anything back. நீ இவனும் போயிட்டான். Karen threw something away, didn't she? A ticket to a circus? Was this what she was trying to give her father? I'm going to hold on this for her until she calms down. They're going back to the office. I think I better get after them. உங்க பின்னாடியே போகணுமா? எங்கடா அதுக்குள்ளே எங்கடா போனாங்க? அதுக்குள்ளே அங்கே போயிட்டாங்கடா. இதுக்கு தான் சொல்கிறேன் ஒரு காரை கொடுங்க. ஏண்டா தெரு தாண்டறதுக்குள்ளே ஒருத்தன் வந்துடுவானுங்க. Really, guys? எதுவுமே இல்லடா உங்ககிட்ட. முக்கியமான வேலையை சென்று கொண்டிருக்கேன். நீ தடுக்காதே. இதில் கூட எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக மூவ்மெண்ட் பண்ணுறேன்டா. டே பிஜிஎம்ல பண்ண முடியலடா. நீங்கள் எல்லாம் 4 பேர் இங்கே இருப்பாங்க நினச்சேன். ஐயோ Karen's father, why are you here? இவன் தான் அந்த இதா ஸ்மைலிங். திஸ் பிளேஸ் ஹேசன்ட் சேஞ்ச் அட் ஆல். இவன் தான் அதா இங்கே தான் வேலை செஞ்சான். இவன் தான் அது. Vaiko, what the hell do you want? Vaiko, that's the father attorney, if I recall. And gender sense is former apprentice. Und junior. No need to be prickly, gender sense. I'm only here to put an offer on the table. Say what? An offer? A settlement. Don't you think these two are capable of an amicable custody decision outside the courts? Of course, that would be everyone's benefit, but hey, I had no intention of handling my doctor. எனக்கு அவர்கிட்ட கொடுக்கணும்னு விருப்பம் இல்லை அப்படிங்கிறானா? இதனால தான் வந்துட்டு இப்படி இது பண்ணுறான் அப்படிங்கிறானா? அஃபேரா? அப்புறம் அண்ட் திஸ் ஆமாம் வேற ஒருத்தங்க கூட சுற்றிட்டு இருந்திருக்கான். டே how did you get this photo, Soikawa? My client suspected his wife must be cheating on him and hired a private investigator. Cheating?
That guy was just a salesman. It was nothing lurid. He offered to buy me a drink and I accepted. It was completely innocent. I'm afraid lies don't hold much weight on court, ma'am. Here's a slightly more decisive photo. என்னடா photo அது? என்னது? Apartment-ஆ? What? What's going on, Taki-chan? What is this? I don't know anything about this. I went home after a few things, I swear. Kudistu na maattukku wait appingirana. I'm afraid the photo is a clear contradiction of that man. Is your memory foggy? According to the PI, you are rather drunk. That's... என்னடா பேச்சே காணோம். Damn, I admit I wasn't expecting pictures like this to turn up. No, this is a setup. It has to be a setup. It couldn't be a coincidence that this man appeared right before my trial. I'm sure his contact info is bogus too. என்னை ஏமாத்த பார்க்குறாங்க அப்படிங்கிறாங்க. I can hold my liquor just fine. And I found I straight that I left open. அன்னைக்கு தெளிவாக தான் இருந்தேன். குடிச்சிட்டு என்னால் நடந்து போகிற அளவுக்கு நான் தெளிவாக தான் இருந்தேன். This is some kind of elaborated trap மாதிரி இருக்கு அப்படிங்களா? That's a typical scheme to pull a guy, but I suppose it worked on a woman too. Would I cover stoop this low? Again, it's just an option on the table that you may want to consider before we go to trial. With evidence like this, I have made doubts your client would win the custody battle. சுமூகமாக முடிச்சிடலாம். நீங்கள் தான் தேவையில்லாங்க பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா. You are as dirty as you always been, Okawa. I'm going to guess the salesman was your aunt. அவனோட ஆளாக தான் இருப்பான் அப்படிங்கிறானா? Just give my client custody. All she need to do is assign the newest draft of the divorce papers. Don't you understand, Chinda Shinsai? You are already lost. Checkmate. Lost? Trials aren't conducted by pieces on a board by Kawa. So says the king about to be toppled. What's the point of the battle if you aren't out to win? Please, Jella Sunshine. I didn't do this. You believe me, don't you? I want to, but if this was a setup, maybe I could trace it back to some evidence. Seems like it's worth putting in the time. Excuse me. I'm stepping out for a bit, Jella Sunshine. Don't let anyone sign any papers, just straight. Yeah, Hammy? Alright. உன்னை போயிட்டு நம்ம பார்க்கணுமா? அப்போ I should start with the love hotel this woman claims she never went to. அந்த ஹோட்டலுக்கு இவன் போகலங்கிறானா? அந்த மாதிரி ஹோட்டலுக்கு இவன் போகலங்கிறாளா? It's probably in the hotel district and I can use the photo as a reference. எங்க அப்பா அவ்வளோ இவ்வளோ பெருசு. அங்கே போயிட்டு அந்த இது தேடணும் அப்பார்ட்மெண்ட்டை. அது பேர் என்ன? லவ் ஹோட்டலா? ஹோட்டல் பேர்லேயே காதல் இருக்கு. இதுக்கெல்லாம் தனியாக ஹோட்டல் இருக்கடா. மேலே இருக்கானா? இந்த பக்கம்டா. எங்கடா இருக்கான்?
பார்க் மாதிரி இருக்கு. இதுதான் லவ் ஹோட்டல் நினைக்கிறேன்டா. Bring it on. அது எல்லாம் இப்படி தடி தடியா இருக்காங்க. இப்படி மத்தியா என்ன அடி அடிக்க. இங்கதான்டா இருந்தாங்க அன்னைக்கு. இதான்டா. Can I help you, sir? Are you here around? Oh yeah. You work here? Yeah, I'm the receptionist. Oh, I see. You are the contact, right? The contact? Well, it doesn't matter who you are. Give me 1 lakh yen and I'll delete the footage. இப்போ நம்ம வரதுக்கு முன்னாடி தெரிஞ்சது எனக்கு. ஓ, அந்த மாதிரி கேமரா வச்சு எடுத்து இது பண்ணுற பிளாக்மெயில் பண்ணுற கும்பல். என்னடா இவ்வளோ ஓப்பனாக இருக்கீங்க? I think you must have the wrong guy. நான் அந்த மாதிரி அல்ல. I'm Yagami from Yagami Detective Agency. You're a detective? Yeah. Yeah, I'm on a case right now. I'd like to ask you a few questions. Good. Damn it. Forget I said anything. நான் சொன்னதை என் மனசில் வச்சுக்காதே. What? Hey, old geezer. இவன் தானே அது? Oh, there you are. You are late. Hey, this guy. The man in the picture. What do you mean you haven't edited the security footage? இவன் கிட்ட சொல்ற டயலாக் நம்ம கிட்ட சொல்லிட்டானா? I already paid you. You delete if I gave you the money. But my pockets seem to have holes.
நிறைய காசு வாங்கிட்டேன் நான் இவங்கிட்ட இருந்து. Don't fuck with me, old man. You delete this shit right now or I will fucking kill you. Hey. You பயமா இருக்கு. Hey, you know Asusa Otaki, don't you? Who the hell are you? Just tell me if you are really here with Asusa Otaki. Is this business about the security footage related or by any chance? Who could say? You can, and judging by the way you are panicking, I say the footage has some incriminating evidence on you. Told you to make sure if I got அவன் தான் காசு கொடுத்து இந்த மாதிரி டெலிட் பண்ண சொல்லியிருக்கானா? Shut up. If you're gonna get me in the way, I'll kill you. You asked for it. வேண்டாம் இதுக்கு குணம் கொடுத்து இவனுக்கு வேஸ்ட் பண்ணிட்டு டம்மி தான். உண்மையை சொல்லுவான் பாரு. Hey, you said you hadn't deleted the footage yet, right? That's right. I figured, but fine, let me buy it off you then. You mean it? How much you offering? Depends on the content. If what I needed isn't there, I'll pay you the full 100k. Oh, then we have a deal. Let me get it for you. நம்ம தேட வேண்டிய கண்டென்ட் கிடைச்சதுன்னா 100k தரான். The cost is clear. You're fine. I want to see about 10 minutes of footage from 8:27 p.m. Have that? Yeah, it's all here. What the? This is our playboy from earlier. But what I need some clarity is on the woman with him. Hey. What the? No good, I can't make out her face. Suspicious. Doesn't contradict Roikawa's photo. Hey. Avan daanda. Suspicious. The woman he is with isn't Azura's and timestamps line up. So how does a shot taken at the same time seem to have two different own? Was the photo digitally altered? If the woman wore the same clothes, they just need to swap out her face. This is pretty clear photo that Oikawa is using dirty evidence. You understand? Hey. Odu. Understand, Daddy. Evidence no good, Daddy. That's what you fucking hit me, old man. There are no copies, right? I found that you copied this. I really will kill you. No, that was the only copy. Looks like I mean the tapes will never see the light of a day. No, வச்சிருப்பான் ஒருவேளை. நம்ம தான் மூஞ்சி பார்த்துட்டோமையா. அதானே வெட்ட வெளிச்சத்தில் அதுவும் கீழே தான் லேப்டாப் வச்சு பார்ப்பானா. இப்போ இங்கே வந்துட்டு அவனை திட்டுவோன்னு நினைக்கிறேன். Yagami.
The photo of her client going to the hotel with that man, it was fabricated. What? You? I won't take this baseless accusation lying down. Do you have any proof? No, the PC it was on got destroyed. Someone went to some pretty extreme measures to eliminate it. Then this is an event worth discussing. Oikawa, did you bring this photo here in advance of the trial because you are afraid it could be proven false? So, Taki-san, what will it be? Pay for damages as well as let this photo drag you through the mud in the court. Yes, sign one for Taki-san, please, you need to consider this carefully. There's no way I can win, right? If I'm going to get hit with the damages and become a tabloid laughing stock, I rather just sign the paperwork now. Ma'am, let's not be rash. We should at least discuss your opinions first. Enough gender since I had enough. In the end, you couldn't help me. Ha! I already made up my mind. Now my client will have full custody. Looks like I win gender Shinsai. Ha ha ha. Finally beaten you. Put whatever you want on the stupid paper. I'm gonna move out on my own. You two can fight all you want. You know what? Do you want to live with your father? Yagami. You think they are even consider their doctor's feelings in this, Yagami-san? If she ran out of that with the kid, what I'm saying is, do you think they even discussed her wishes before? Lawyers, well, she is old enough for her opinion to matter. Yeah. Say what? Really? After Oikawa busted in, I didn't have any time to bring this out. Here's your proof. But I have evidence that I think points to what Karin wants. Inadra? What is that, Yami? Karin-chan wanted her father to have this, but she ended up tearing Say it what? instead. Wait, she was trying to give this to him? Yep. Yes. And I would bet this is a representation of how she really feels. Tickets to the circus, 3 of them. Huh? The number is significant, I think. I see. Thanks, Yahami. I think there may be an amicable solution to this after all. Amicable, huh? Hey. Karin-chan, is there something you want to say to your parents? I don't know. Ade paper. Ticket. And I understand you are trying to give this to your father. Oh. There are 3 tickets here. This is what you really want, isn't it? What are you getting at? I think I see. Yeah. I wanted the 3 of us to go to the circus again. Again? Don't you remember the last time we went? You guys were so mean to each other before. But after we got back from the circus, you were fine. You were smiling and laughing. I thought maybe if I went to the circus together again, it might work the same way. If that was the case, why did you tear up the tickets, Karin-chan? That's... You're holding back, aren't you? I am... Hey. Karin-chan, they are only parents you will ever have. If you have something important to say, don't swallow it. Get it off your chest, young lady. So what you're feeling? How are you? Yeah. Yes, there's no time like the present. If you don't, you will come to regret it eventually. Enough of this. We are past the point of reconciliation, I'd say. You are right, mister. I have been holding something in. But what's the point? Even if I told you guys, you wouldn't listen because you just wanna get divorced. Karin, no, well, listen. I don't want to live by myself. I want the 3 of us to live together. What's so hard about that? I don't want us to be apart. Karin, knowing how your doctor feels, are you really past the point of reconciliation? Having the 2 of you discuss the matter since Azusa and Karin left, I imagine you haven't. It's true. We haven't. Well, might I suggest you start there. And if you still want to file for divorce, I'll be here. We do need to consider a doctor in this. We've been rash. Yeah, as parents, we owe that to her. Does that then looks like you are dismissed? Oikawa.
Hold on, Chamber, Sensei. You can't just abandon the fight. I won't accept that. If there is no case, you don't get paid either, you know. Sounds like you still don't get it, Oikawa. Nani? Get what? Our job is to get the best result possible for our clients. We stand by them as they make life-changing decisions. If you are making choices based on personal pocketbook or your pride, why don't you deserve clients? Huh? What are you getting at? Listen, at the end of the day, if it will benefit the client, it's okay to lose the trial. Okay to lose? In what world? If winning the trial is all you're connected about, you'll never be more than a mediocre lawyer at best. Fuck this. I'm not going to stand here. I'll let you lecture me. This isn't over, not by a long shot. Oh no, I won't accept this. Good grief. You still don't get it. Jin-san, isn't divorce in your best interest? She's already proven that she'll latch onto the first man she finds. And her lawyer is saying that guy was a setup. Hardly those are baseless accusations and there's no evidence to prove it. And your wife simply doesn't remember or you're going to accept that. Well, no one in their right mind could, right? Your feelings about your wife have rarely changed. Besides, do you expect that two of you could get along just fine after this? Hardly. You're probably right. Monday kalu pakrayanda. இந்த நேரம் காது வலிக்குதுடா. இது இங்க இருக்குது இல்ல கிட்ட தான் இருக்குது. இது இந்த கேஸ் முடிஞ்சது. Excuse me. Is there a homicide here? Hey. Footage சொல்லுவான். The receptionist from the Love Hotel. What are you doing here? Well, I looked up your office and didn't find you there. Then this Yakuza looking fella told me I find you here. And here Excuse you are. me. That's great and all. But we are kind in the middle of something here. Well, I have an offer for you. Didn't you say you wanted to buy the data? I did, but wasn't the PC destroyed? You said yourself there was no other copies. Right, and I say that again. If the blonde Ashwell was here to threaten me, but the truth is, I didn't make a copy. Figure there might be a profit in it. Huh? What? Must be pretty valuable, 100 grams you buying? Want it, Daddy? Yeah. Aha, a pleasure doing business. Agenda Sensei. I need to borrow your computer and cut me a check for 100k as a business expense. Say what? Whatever this is about, better to be worth the price, honey. What are you doing? இப்ப காமிக்கிறேன் வர்றா வேலையை. டேய். There we go. Yagami. இப்போ இவங்களை போட்டு காமிக்கலாம். You worked very hard to make sure no one ever saw it. Can it be? Check this out. Afraid so. Evidence that you fabricated the photo. This is security footage from the Love Hotel. Reaction Patya. Nandato. Impossible. Yagami. Yagami, I think you owe an explanation. As you can see in this photo, it's the same timestamp as this video, but not notice anything different about the man. It's obviously impossible that he entered the hotel at the same time with two different women. Therefore, Oikawa's photo is bogus. It's been doctored. Say what? What? Oikawa, it's stop to forgery. இந்த மாதிரி வேலையெல்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டியா? No, it's. What do you think would happen if this came to light in the court? Why? Oh, license வந்துட்டு எடுத்துருவாங்க. ப்ராக்டிஸும் பண்ண முடியாது அப்படிங்க. If you still want to go to trial, I'm willing, Oikawa, but it's your call. Sounds to me like we start in custody battle and end on a malpractice trial. அவ்வளோதான் ஓடிட்டானா? ஸோ மிட்ஸ் ஸ்டில் நீ அப்படியே தான் இருக்கான் அப்படிங்கிறானா? Dad, Mom, we don't need this anymore, right? Oh. You're right, we don't. Happy ending. டேய் பரவாயில்ல, சந்தோஷத்துக்காக அவ்வளோ செலவு பண்ணுறது தப்பு இல்லை. டேய் ல ல ல ல ல ல ல
wasn't quaint and honor seeing you the kind of guy I was. உங்களை நான் தோக்க விட மாட்டேன் அப்படி சொல்கிறானா. We did some impressive work out there today. கொடுக்குற உனக்குலாம் வந்து I learned something today. I don't have what it takes to be loyal like you, Chinda Sensei. I'll pass. அப்பா. Well. வருத்தூர்மா நான் பார்த்த வேலையெல்லாம் வருத்து. How long have you been back? Look to me like this for getting pretty rough, so I kept quiet. Wouldn't want to spoil the moment, but it's good timing all the same. Didn't you need Shintani for something, Yagami? இப்போ அவன் பேசுவான்டா. ஏதோ மிஷன் முடிக்க சொல்லி கொடுக்கும்போது வேணால் நம்ம கட் பண்ணலாம். இப்போ பேச்சுவார்த்தை தான் போகுது பாரு. Have a sec, Shintani Sensei? Huh? There's something I need to talk to you about. உட்காரு 2 நிமிஷம். Perfect timing. I got a few words for you myself. Huh? Come on. கொஞ்சம் பேசணும் அப்படிங்கிறான். முடிச்சுக்கலாமா? ஓகே guys, இன்னைக்கு லைவ் இதோட முடிச்சுக்கலாம். Thank you guys for supporting. Love you guys. Bye. நாளைக்கு பார்க்கலாம்.